ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ TCHRನ ಲೈವ್ ಬಯಾಲಜಿ ಯೂನಿಟ್ 3 ಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲೈವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಚಾನಲ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೊ ಟುಡೇ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಸೊ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸಜೆಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ 450p. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು 450pಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿಟ್ 3ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ 2 marks 3 marks ಆ್ಯಂಡ್ 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, the first question is going to be name the two major breeds sorry, one second, give me 1 minute. Okay, name the two major types of animal breeds. Okay, animal breeds which undergo animal breeding. One second. Okay, name the two major types of animal breeding experiments. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಆನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1-2 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ controlled breeding experiments to improve quality one second. Quality of progeny. Okay, so there are two types you can write. One is AI, right? AI andre eno artificial insemination ಮೊದಲನೇದು ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸೊ ದರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೊಯಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೋ, MOET, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎರಡನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 marksಗೆ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸಿರಿನಾಯಕ ಬಿ, ಎಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. Okay, so moving on to the next question ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವ. So another 2 marks question. Okay,
ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. What is inbreeding? What is inbreeding? What is the drawback of inbreeding? What is the drawback of inbreeding? ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೀವು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮೊದಲು. ಸೊ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು NCERT ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ the fertility and productivity ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, no, I cannot say that. So who's this? Varshini. So I cannot say that it's going to be pakka coming or not. But so most repeated question and what might be asked. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, it is going to be which are the two rice varieties Priya, increase your quality of the video, and yes, Mehboob sir, fast questions. So everybody needs to understand. So I need to go at some pace. Okay. Yes. So let's see. Which are the two rice varieties used to develop semi-dwarf rice variety in 1966 in India. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ IR8. ಓಕೆ, IR8 and another one is Taichung native 1. Okay, these are going to be the two varieties what you need to write it. Okay, next, moving on to the next question. Okay, name the two semi-dwarf variety. Name the two semi-dwarf varieties developed in India ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1966. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು, ಇದೆರಡನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಒಂದು ಜಯ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರತ್ನ. ಓಕೆ, ಜಯ ಅಂಡ್ ರತ್ನ. ಎಸ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. 480p ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು. ಓಕೆ, ಜಯ ಅಂಡ್ ರತ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Next question. Mention 2 advantages of inbreeding. Mention 2 advantages of inbreeding. ಓಕೆ, 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಸ್ harmful recessive genes that are eliminated by selection. ಎರಡನೇದು, it helps in developing pure line. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಒಂದು, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಸೆಸಿವ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಮೆಂಡಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅವುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಅಂಡ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ PPT ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ PPT. ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ any two enzymes required to isolate plant protoplasts. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ. ಎರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನ ಮಾಡಿ. ಖಾಲಿ ಒಂದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 minute of time to you. Comment below that. Waiting for your answers. Yes, cellulase, very good. So ಒಂದು ಬಂದು cellulase and second one ಬಂದು pectinase. Okay, cellulase and pectinase, very good, Saundarya. Okay, so let's moving on to the next particular question. 3 marks ನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Arshia, just increase your quality. So video quality ಅನ್ನ increase ಮಾಡಿ 480p ಗೆ. So clearly visible ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next I'll take the 3 marks questions. Three marks question ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ 3 applications
3 applications of plant tissue culture. Plant tissue culture. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ನ 3 ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಮಹತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನೇನು. ಸೊ ನೋಡುವ, ಬರೀವ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ from small tissue or single cell. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಆಯ್ತಾ, ಎರಡನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ genetically identical plants. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೋಮಾ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೋಮಾ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ, ಏನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅವುಗಳೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವುದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ plants by meristematic or ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೈಟ್ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ, ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, give one example of disease caused each by fungi, bacteria and viruses in crop plants. ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಬಂದು ರೆಡ್ ರಾಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೌನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಸಿಟ್ರಸ್ canker or black rot
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಸಿಫರ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸೈಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ TMV ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನಿಪ್ ಮೊಸೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಟೈಮು ಶಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ in the next class. Okay, now move to the ones we will finish off 5 marks questions. 5 marks important question anna nodi. Okay, 5 marks. So one already I have done, that is explain 5 steps involved in the plant breeding. Very important. Explain the 5 steps involved in plant breeding, techniques. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೊಯಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕವ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿತ್ FSH ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ FSH ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಅದರ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ FSH. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ FSH. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಕ್ಟ್? Okay, so listen carefully. Okay, so first one induction FSH induction ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ to stimulate the follicular maturation. Okay, ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದು the second one step is going to be production of 6 to 8 eggs instead of one or two eggs. Okay, instead of one egg per cycle ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 6ರಿಂದ 8 ಎಗ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ FSH ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ದ ಫೀಮೇಲ್ is either mated with a elite bull or artificially inseminated. elite bull ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ
ಈಗ 8 ಎಗ್ 6ರಿಂದ 8 ಎಗ್ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ 6ರಿಂದ 8 ಎಗ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಸೊ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಬುಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ AI ವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ದಟ್ ದರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ. ಸೊ ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಕವರಿ, non-surgical recovery of fertilized eggs at 8 to 32 cell staged. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೋ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೋ, ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಝೈಗೋಟ್ ಯಾವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 8ರಿಂದ 32 ಸೆಲ್ಗೆ, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್, ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕರಿತೇವೋ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು, ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ for another round of super ovulation. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 6 to 8 eggs per cycle. She can do that. So these are the steps what you have to write for this question, and these are the most two important questions which might be appearing in this particular chapter. Okay, so ಈ chapter ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. So moving on to the next chapter, that is microbes in human welfare. Microbes in human welfare. One second. Okay. Microbes in human ವೆಲ್ಫೇರ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೆಷನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೆಷನ್, ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್, ರೈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇದರದ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದರ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ that fix atmospheric nitrogen and increase nitrogen content in the soil. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿವು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು, 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್?
Okay, Pavitra. Okay, so you want above 50 marks, right? So please contact the team. So they will arrange the notes. Okay, so they have it, or they will arrange you for that. Okay, just contact the team. Okay, tchr team ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರಿಬಹುದು? ಒಂದು, ಮೊದಲನೇದು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್. ಓಕೆ, ಎಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್, ಒಂದು ಎಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಎಜೆಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾವುದು? ಎಜೆಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಯಾವುದು? ಎಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಜೆಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ LAB and BOD. LAB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂಡ್ BOD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. Okay, biochemical oxygen demand. So these are the two expansions you need to understand. Okay, next ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ 2 advantages of biofertilizers. ಓಕೆ, advantages of biofertilizers. ಓಕೆ, ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಸೊ ಡಸಂಟ್ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. Okay, not expensive kuda. Okay, so these are the two very important advantages of biofertilizers. Okay, so let's move to the next one. Okay, next question kadege hogwa. Okay, I think fourth one, right? Okay, what is active sludge? What is active sludge? Active sludge in a sewage treatment tank. Okay, how this activated sludge is used. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್? ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಒನ್ಸ್ ದ BOD ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಸೊ BOD ಆಫ್ ದ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ಆಗ ಎಫಿಲಿಯೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆಗ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ಅ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ BOD ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ BOD ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೊ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ any 5 household okay, describe any 5 household products in which microbes are involved. Good, Soundarya. So 5 household products ಗಳನ್ನ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಾ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊ ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಫ್. ಓಕೆ, ಡಫ್. ಸೊ ದೋಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಫ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರ, ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಿಬೇಕು ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then toddy, okay, traditional drink from which is going to be extracted from the fermentation in the of the sap of the palms ಇಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು toddy ಅನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವುದು, ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ CO2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೌನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಕ್ವೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೈಪನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಗೈ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಫಂಗೈ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಪನ್ಡ್ ಫಂಗೈ ಇಂದ. So these are the some of the examples you need to give for the particular question. So ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಸೊ 5 ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಖಾಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so next 5 marks question bandu yes, so role of microbes in sewage treatment. Okay, so role of microbes in sewage treatment. So this is another important question which might be asked for the particular 5 marks questions. Okay, then another question may be coming, that is role of 5 microbes which enriches soil nutrient. ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬರಿಬೇಕು, ಎಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಬರಿಬಹುದು, ಎಜೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರಿಬಹುದು, ಮೈಕೋರೈಸಾ ಬರಿಬಹುದು, ಮೈಕೋರೈಸಾ ಫಂಗೈಸ್, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಸೋಬಿಯಂ ಹೇಗೆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ, ಎಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಜೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋರೈಸಲ್ ಫಂಗೈಸ್ಗಳ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಾಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಪೈನಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಹೇಗೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಮೊನಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಪ್ಯುರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಆರ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯನ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ನೊಟಾಟಮ್ ಇಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಂದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ನೈಗರ್ ಅಥವಾ ನೈಜರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಡಿ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್, ಸೊ ಓದೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೆವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓದೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವೆ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ CET ಇರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ tchr ಆ್ಯಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಡೀಸ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.